Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to today's Jumu'ah Naseehah after a while. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, we are present in this world. Even though a pandemic has hit the world, Allah subhanahu wa ta'ala has saved and protected countless people. Allah subhanahu wa ta'ala has saved and protected countless people from this pandemic. The pandemic is still carrying on, yet Allah subhanahu wa ta'ala's protection is tireless. Allah subhanahu wa ta'ala's protection is always there. Okay? No matter what situation we found ourselves in, Allah subhanahu wa ta'ala is the protector. No matter what we have done or what our history is in the past, Allah subhanahu wa ta'ala is the protector. It doesn't matter what kind of person we become or what kind of deeds we have done. Okay? It doesn't matter how strong we are or how weak we are. It doesn't matter about our, circumstances. Allah subhanahu wa ta'ala is the protector. He is Al-Hafidh. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala protects those who believe in Him. Allah subhanahu wa ta'ala in this world protects those who don't even believe in Him. So there is no end to Allah subhanahu wa ta'ala's protection, and we should always be grateful towards that. Now, there are many things that Allah subhanahu wa ta'ala has told us to pursue or not to pursue. One of those things that He has explicitly mentioned for us not to do, or actually He has mentioned for us to do, is to have halal and food which is wholesome and good for our body. Allah subhanahu wa ta'ala has told us in the Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. O people, eat from whatever is on the earth which is halal for you and which is good for you. ولا تتبعوا خطوات الشيطان, and do not follow in the footsteps of shaitan. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Indeed, shaitan is an open enemy. He is openly doing things to make the Muslims, or people in general, turn away from Allah subhanahu wa ta'ala. He is deliberately doing things to make us think that this world is our final abode and the akhirah is a lie. He is deliberately doing things to cause fights between communities. He is deliberately doing things to create fight between family members. So shaitan is an open enemy. There is no doubt about that. Even the problems that we see around the world, and we want to say that, oh, this particular person done that, or that particular country did that. And, we should remember, individuals are not our actual enemy. Our enemy is shaitan. Okay? And we should always pray to Allah subhanahu wa ta'ala to save us from shaitan. Now, one of the ways of protecting ourselves against shaitan is to have halal food which is good for us. Okay? Because here Allah subhanahu wa ta'ala tells us, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, do not follow in the footsteps of shaitan. So if we get into the habit of not looking at what food we're having, whether it is halal, whether it is haram, we're not worried about what kind of food we're having in terms of our physical well-being. Once we become complacent in this regard, what happens is we are now following in the footsteps of shaitan, right?
the footsteps of the Anbiya alayhi salatu wasalam were that they were always looking at what was halal and what was haram. Okay, they were eating halal food, they were eating good food. In fact, Allah subhanahu wa ta'ala has commanded them. You know the commandment that Allah subhanahu wa ta'ala gave us of having halal food and good food, this is the same commandment that Allah subhanahu wa ta'ala gave the Anbiya alayhi salatu wasalam. So whatever He has commanded the Anbiya alayhi salatu wasalam to do, He has commanded us as human beings, as normal human beings who want Anbiya alayhi salatu wasalam to do as well. So having halal food and having things that are good for us, this is part of Islam, this is part of our deen. Okay, and when we eat halal food and when we have good food which is good for our body, nutritious for our body, what that does is that will insha'Allah make our a'mal stronger as well. That's why Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran, وَعْمَلُوا صَالِحًا يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا. O Anbiya alayhi salatu wasalam, O prophets of Allah, eat which is good and do good deeds. From this, a lot of the mufassirin have taken out this meaning that if you have halal food, if you have good food, then that will encourage you to do good deeds. Okay, and from this ayah we get to see the ayah that we just read now, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, that not having halal food and not worrying about whether we are having halal or haram, this is actually treading on the footsteps of shaitan. This is something that we want to avoid. Okay, why? Because shaitan has no intention of taking us into Jannah. Shaitan has no intention of making our status more higher in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. The only thing that shaitan has on his mind is what he said to Allah subhanahu wa ta'ala, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. I want to deceive and take people away from the correct path. And this is the main concern and the main objective of shaitan. There is no scope in his heart. There is no scope in the heart of shaitan of love and of rahmah and mercy towards mankind. Okay? Why? Allah subhanahu wa ta'ala has thrown mercy and rahmah out of his heart. Okay? Allah subhanahu wa ta'ala has thrown him away from Allah ta'ala's mercy, and by doing so he doesn't have any shred of mercy or muhabba or love inside his heart towards mankind. We might come across many novels or many films or many other kind of shows which portray shaitan as someone who is benevolent or who has a change of heart, and they want people to become good, or they want to be good towards people, etc., etc. These are complete lies, in the sense that Allah subhanahu wa ta'ala told us, إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. He is an open enemy. There is no way that shaitan will have rahmah in his heart. Yes, it sounds nice, it looks nice, it's a selling point for the movies, it's a selling point for the different programs, but it's not a reality. Shaitan has no love for us inside his heart. Okay, shaitan is openly our enemy, and his main purpose is to harm us, whether in this world or in the hereafter. It doesn't matter to shaitan where he harms us. It doesn't matter that we go into the fire of Jahannam. It doesn't mean that if we are destined to go to the fire of Jahannam, now he's gonna look for our well-being here. No. If shaitan looks for our well-being in this world, it is only to further his goal of getting us into more trouble. Okay? Let's put it this way. We might be thinking, oh, shaitan is only worried about me not praying my salah, or shaitan is only worried about me not going into Jannah. He will not, put a thought into my mind or encourage me to walk in front of a car. Shaitan will. Shaitan would encourage us to walk in front of a car and die. To him, when we are in difficulty, whether in physical difficulty, emotional difficulty, any time of difficulty that we are in, that is something that makes shaitan happy. Okay? Sometimes people might be thinking, no, there are some individuals who believe in shaitan, and because they believe in shaitan, they get a lot of things in this world. They get a lot of cars, they get a lot of, bungalows, they got a lot of money, they got a lot of,
women, etc. And they're living an easy life. So that means that because they have been destined for Jahannam and they are doing the things for Jahannam, so shaitan is being kind to them now. There is an ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, that give respite. I am giving respite, or I am deceiving the non-believers into thinking that they are on the correct path. Okay? Now, those people who have done wrong or have started worshipping shaitan, and by doing so are under the pretense that they are getting things in this world, and that means shaitan is being benevolent towards them. That's a complete lie. In fact, the more they engage in evil, the more they engage in zina, the more they engage in in being high and mighty and thinking that they're above everyone else, that's the more sins that they are committing. And with every sin that they are committing, they are going further down inside the fire of Jahannam. Okay? So shaitan is not benevolent. Shaitan is not full of rahm towards mankind. Okay? Shaitan is full of malice towards mankind. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. And one of the things that shaitan makes us do is he makes us become carefree as to whether we are having halal or we are having haram. Okay? Whether we are having something which is good for our body or whether we are having something which is not good for our body. Whether we are having something which will help us do more ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, or whether we are having something that is making us too relaxed and keeping us away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Having halal is a key factor in the way we do our a'mal. Amra amolor moddhe আমরা আমলে বাড়াইতাম চাই, যদি চাই যে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরো নিকটবর্তী করতাম, যদি চাই যে আমরা বেশি কইরা নামাজ আদায় করতাম এবং যাকাত আদায় করতাম এবং অন্যান্য আমলের মধ্যে আমরা লাগিয়ে থাকতাম, তাহলে আমরা হালাল খানি খাইতাম। যে মুহূর্ত থেকে আমরা হারাম খাওয়ার বহইলাই আস্তে আস্তে আমরা আমলের মাঝে ধরিলাই। আমরা কিছু লাগতো আমি কেন হারাম খাইছি, খাওয়া পড়ে গেছে, সবে খাইরা আমি খাই দিলাম, বাদে গিয়ে আমি আমার নামাজ পড়ব না। ও যে হারাম খাইছি, ও হারাম খাওয়ার কারণে আস্তে আস্তে আমরা নামাজের মধ্যে এবং আমরা আমলের মধ্যে গিয়ে ধরিব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফের মধ্যে আমরা কিতা কইছেন, ও মানব জাতি, তোমরা জমিন থেকে হালাল জিনিস সকল খাইও, পুষ্টিকর এবং ভালো জিনিস সকল খাইও, এবং শয়তানের যে রাস্তা আছে এবং শয়তানের যে কদমকল আছে, এই কদমকলটার উপরে তোমরা চললো না। এখানে শয়তানের দিকে তোমরা খোলা দুশ্মন, এগুলো দুশ্মন আছে, এগুলো লুকিয়ে লুকিয়ে দুশ্মনী করে, এগুলো আছে সামনে সামনে আইয়া দুশ্মনী করে, মাইরে করে, ঝগড়া করে। শয়তানের দিকে এমন, শয়তানের অন্তরের মধ্যে আমরা প্রতি কোনো ধরনের রহমত নাই, কোনো ধরনের মায়া এবং দয়া নাই। শয়তান দুনিয়ার মধ্যে আমরা ক্ষতি পৌঁছাইতে চাই, আখিরাতের মাঝে আমরা ক্ষতি পৌঁছাইতে চাই। দুনিয়ার মধ্যে যদি পারে শয়তান আমরা ডাক্কা মাইরা ট্রেনের সামনে ফেলাই দিব, ওটা তার খুশি লাগবো। তার মধ্যে কোনো ধরনের রহম নাই, মানব জাতির প্রতি কোনো ধরনের রহম নাই। আখিরাতের মধ্যে তো চাই আমরা জাহান্নামের আগুনের মাঝে যাইতাম। আরেকটা জিনিস হয়েছে গিয়া যে শয়তান কোনো সময় মানুষ আছেন যারা শয়তানে পূজা করেন, আছেন এমন মানুষ যারা শয়তানে পূজা করেন, এবং তারা হয়তো করেন যে আমরা যদি শয়তানে পূজা করি নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক, তাহলে শয়তান আমরা দুনিয়ার মধ্যে বহুত ভালো জিনিস সকল দিব এবং আখিরাতের মাঝে গিয়া হয়েছে গিয়ে জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে আমরা সাহায্য করবো। দেখো শয়তানে যদি কেউ পূজা করে নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক, এবং পূজা করতে গিয়া শয়তানে তারা দেখায় যে তারা দুনিয়ার মধ্যে বালা জিনিস সকল দেন, আসলে কিন্তু বালা জিনিস সকল দেন না, আসলে কিন্তু সকলটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আর শয়তানে করে আমার কাছ থেকে। এবং ও বিশ্বাসের উপরে থাকার কারণে মানুষে কিতা করেন, তারা আল্লাহর কথা না শুনে শয়তানের কথা শুনা আরম্ভ করে। শয়তানে কোনো নামাজ পড়বার লাগে হইতে নাই, নেকি করবার লাগে হইতে নাই, শয়তানে খালি কইব উফতামি করবার লাগে। এবং যত বেশি আমরা গুনার মধ্যে লিপ্ত থাকবো, যত বেশি আমরা হারাম খাওয়া থাকবো, যত বেশি আমরা জিনা করা থাকবো, যত বেশি আমরা মানুষের জিনিস যখন মাইরা খাওয়া থাকবো, ওই বকিতা দুনিয়ার মধ্যে লাগবো যে আমরা আসলে খামাই করে নিছি, কিন্তু এই প্রত্যেক মুহূর্তের বিনিময়ে, প্রত্যেক গুনার বিনিময়ে ওর কিতা জাহান্নামর আরো বেশি চলে আমরা যাই না। তো শয়তানের দেখার যে বালা করেন, আসলে কিন্তু বালা করেন না, আসলে কিন্তু আমরা আরো বেশি ক্ষতির মাঝে ফালার। শয়তান আমরা কোনো সময় চাইতে না আমরার প্রতি বালাই করতে, সবসময় আমরা দুষ্টুকানি থাকবো।
আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখো কা যদি কেউ হালাল জিনিস সকল খাইন, রাইট, হালাল জিনিস তৈব জিনিস সকল খাইন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কইছেন ওয়া'মালু সালিহাত, তোমরা হালাল জিনিস সকল খাও এবং ভালো আমল করো। যার মানে হয়েছে যদি কোনো একজন বান্দা হালাল জিনিস খাইয়া থাকেন এবং হালাল জিনিস হালালভাবে তার জিন্দগির মধ্যে থাকেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ ওই বকিতা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাইনরে ভালো আমল করার তৌফিক দান করবা। এবং যদি কোনো একজন বান্দা হারাম খাওয়ার অভ্যাস করিলেন, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিতা কইছেন ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শাইতান, আস্তে আস্তে হারামের কারণে শয়তানের কদমের মধ্যে তাইন চলার করবা। যেন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করি, এমন এই হারাম খানেওয়ালা বান্দা শয়তানের অনুকরণ করা আরম্ভ করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা এই সমস্ত জিনিস থেকে বাঁচিয়ে থাকার, হারাম থেকে বাঁচিয়ে থাকার, শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচিয়ে থাকার তৌফিক দান করুক ইনশাআল্লাহ। এবং আরো একটা জিনিস হচ্ছে দেখো কোনো সময় মানুষে ও কারণে হারামের মধ্যে লাগাই তখন বা যাচাই করেন না যে ও অমুক বান্দা, যে বান্দা সবসময় নামাজ পড়েন, বা যে বান্দা আমল করেন, বা যে বান্দা খুব তাওয়াজু সহিত থাকেন, বা যে বান্দার হাইসিয়ত আমল লাখান নাই, আমি হচ্ছে কি খুব বড় বাংলাওয়ালা, খুব বেশি পয়সা আলা, থাইন যে খানি খাইরা এই খানি আমার লাগে খাওয়া উচিত হইতে নাই। এর লাগি থাইন হয়েছে গিয়া হালাল জিনিস সকল বাঁচতে খাইরা আমি অন্য একটা জায়গা থেকে স্পেশাল একটা জিনিস আনিলাম, হয়েছে তো হালাল, যাচাই করার ভেমলা দরকার নাই। যে একটা তাকাব্বুর থেকে যে আমরা নিজেরে অন্য মানুষ থেকে বালা মনে করা আরম্ভ করিলে, বা শেখের মধ্যে আইতে পারে ও নমাজ পড়তাম কিন্তু নমাজ ও বান্দায় ফরেন, হেন ফরেন, এন ফরেন, এই নমাজ পড়ার বাদেও তো তাই তবু ক্ষতি মাঝে থাকেন, তাই তো তবু বিপদের মাঝে থাকেন, তাহলে নমাজ পড়ার মধ্যে কি তালা কিনা? নমাজ যে বান্দা পড়ছেন তাইন রে আল্লাহ তাআলা আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচাই নিচ্ছেন, আখিরাতের বিপদ থেকে বাঁচাই নিচ্ছেন। যদিও দুনিয়ার মধ্যে যে নমাজ পড়ছেন এই নিরফেও বিপদ আয়, যে নমাজ পড়ছেন না এই নিরফেও বিপদ আর, উভয় পক্ষের উপরে বিপদ আর, কিন্তু আখিরাতের মধ্যে সমানভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমান দৃষ্টিতে সবার মুখে চাইতে নাই। যে নমাজি আসলা তাইন রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সব হিসাবের মধ্যে পাস করে দিলেইবা, কারণ তাই নমাজের মধ্যে পাস করে দিচ্ছেন। আবার যে বান্দা নমাজ পড়ছেন না ফয়লা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাইনে ধরবা এবং যাচাই করে দেখা থাকবা যে তাইন কিতা করতেছে। এর লাগি হয়েছে কি আমরা সবসময় হালাল জিনিস খাইতাম, হারাম জিনিস থেকে বাঁচিয়ে থাকতাম, এবং একটা জিনিস মনে রাখতাম যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে আমরা বহুত জিনিস সকল খাইয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা অন্যতম জিনিস হয়েছে গা তলাবু কাসবিল হালাল ফরিদাতুন বা'দাল ফরিদা, যে হালাল খামাই করা অন্যান্য ফরজ হলতুল্লাহ খান একটাও ফরজ। To earn a halal livelihood is faraz, just like all the other faraz actions are faraz. Okay, just like all the other faraiz are faraz. In the same way, earning halal livelihood is also faraz. Okay. Another thing that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us is at-tajiru saduqul amin, the business person who is truthful and who is trustworthy, the businessman. Okay, a lot of the time we might be thinking, oh, I don't want to go into business, I'll have to do this, I have to do that. No, if going into business, doing business is actually a sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he has urged us to become business people. However, there are a few things that we have to remember. One is, once we get into business, right, we shouldn't become liars. Okay, we shouldn't lie about our products just to sell them. Okay, we shouldn't be liars. Also, we should be trustworthy. We shouldn't show that we are giving a person a particular product. However, by giving that particular product, probably the outside of the particular product looks really nice, but we know that inside there is a problem. Okay, but we hid that problem and we gave it to the customer. The customer took it home and they brought it back and said, you gave this to me, but there was a problem in it. And you just turned around and said, no, you created this problem so that you can come and take the money back. No, you already bought that. You took that and you destroyed it yourself, and now you're bringing me this product. Now, when a person does something like that, they are not amin anymore. They are not trustworthy anymore. Okay, when we want to sell a product, yes, we should tell the customer that, okay, yes, this is the product, it's got this and that, just look at this, if you want to buy it like that, right?
we shouldn't be lying about our product. We should be truthful in our words, and we should be trustworthy. And what will happen if we like that? Brothers and sisters in Islam, on the day of Qiyamah, we will be resurrected amongst the Anbiya alayhim salatu wasalam, amongst those special people whom Allah subhanahu wa ta'ala sent to guide mankind. When will that happen? If we become a truthful and trustworthy business person. Okay? And also we will be amongst the Siddiqeen. Siddiqeen are those people who accepted Allah subhanahu wa ta'ala's message, who accepted Allah subhanahu wa ta'ala's deen without any doubt, without questioning whether it is authentic or not. As soon as they saw it, they knew how truthful it is straight away, and they believed in it. Okay? This kind of rank is very special in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, Siddiqeen. And if we look at the examples of the Siddiqeen, we know one of the Sahaba radiallahu anhum ajma'een was a Siddiq. And who is that? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu, regarding whom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has said, and it's also mentioned in the Quran, that ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said to Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, and Allah subhanahu wa ta'ala says ثاني اثنين. ثاني اثنين, subhanallah. ثاني اثنين means one of the two. So Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu has been mentioned with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inside the Quran. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. Remember that situation when two of them were inside the cave, and we all know the story when the hijrah was ordained upon the Muslimin, and the Muslimin started leaving Makkah Mukarramah and they started traveling towards Medina Munawwara. Eventually Rasulullah, when all the other Muslimin had left, almost all the other Muslimin had left, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left then. Okay, but when the mushrikeen of Quraysh found out that he was leaving, they sent people to attack him and to kill him. Na'udhu billahi min dhalik. And in the means of that, what happened was, when they realized that they were being followed and chased, what happened was Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had hid inside a cave. And while they were in the cave, the mushrikeen, they came looking. They came so close that if any of the mushrikeen had to look towards their feet, they would have seen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu hiding there. But they didn't look at their feet, they were looking everywhere else. Okay, and at that time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam consoled Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu and said that what is there to fear? How can you fear when with us too there is Allah subhanahu wa ta'ala? So what I'm trying to say is, if a person has to be a good businessman, they are truthful, they are trustworthy, then on the day of Qiyamah they will be resurrected with the Anbiya alayhi salatu wasalam, with the Siddiqeen, with the Shuhada. Shuhada are those people who have so much faith in Islam and upon Allah subhanahu wa ta'ala that they are willing to give their life for Allah subhanahu wa ta'ala. They are willing to give their life for Allah subhanahu wa ta'ala. They're not worried about what they're going to be doing tomorrow. They're not worried about what's going to be happening here and there. Because it was time to defend Islam, they gave their life and they became shuhada. Now obviously that has a special position in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sense that how much more can you sacrifice when you have sacrificed your whole life for Allah subhanahu wa ta'ala. So they have a really high position in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, and they will enter into Jannah without any accounting, without Allah subhanahu wa ta'ala seeing what kind of sins they have committed. Now, if a person is a good businessman or businesswoman who is trustworthy, who is truthful, then on the day of Qiyamah, they will be resurrected with the Anbiya alayhi salatu wasalam, with the Siddiqeen, and with the Shuhada. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to act on whatever has been said. Now brothers and sisters in Islam, alhamdulillah, we have launched a charity for the masjid through Launch Good. Okay, and today inshallah Launch Good will be taking place. Everybody is encouraged to donate as much as you can towards the masjid. Remember,
to give something to someone is important, okay? But to give it to them at the time of need is even more important. So at this particular moment, the masjid is going through a huge change, as are all of the masajid around the world. As you always know, whatever the masjid gets is through the donation that we usually get to give on Friday, etc., etc. But obviously, because there's no Jumu'ah happening, that avenue of receiving donation has become less, okay? So alhamdulillah, what we are doing is we are trying to create different ways of engaging with the community, so that we can still take part in reviving the masjid, in keeping the masjid open, in keeping the masjid in a position where it can be beneficial to ourselves and to our community, to our children, etc., etc. We don't want to be coming out of lockdown and find out that our masjid is closed or all the other masajid are closed, okay? When we come out of lockdown, we want to praise Allah subhanahu wa ta'ala, we want to be thankful towards Allah subhanahu wa ta'ala. So based on that, alhamdulillah, we have a fantastic opportunity in front of us to donate to Bird Estate Masjid through LaunchGood. Now, the good thing about LaunchGood, which is a platform of donating towards the masajid, is they have a competition, okay, to see which masjid gets the most amount, okay? Now, obviously, when it comes to doing good, we should be competing against one another, not to build arrogance inside us, but to increase our reward, okay? Now, what they have done is, they have, whichever masjid gets the most amount for that period of the time, then they top that amount up with another £1,000. Say for example, if in today's donation we say whatever amount we we received, that amount is higher than all of the other masajid, then say for example we raised £1,000 or £2,000, then at the end of the day, because our masjid came up on top, that's why we're going to be getting another £1,000 on top of that. So everybody's encouraged, inshallah, to look into this, inshallah. You will find this on Facebook, inshallah. It has been uploaded onto Facebook. Please join on to our LaunchGood campaign, inshallah, and donate as much as you can towards the masjid. And don't just donate yourself. Get yourself to donate, get your family members to donate. Remember, minimum is £1. So you can get about 10 family members, 15 family members, 20 family members. Tell them, okay, everyone donate £1 towards the masjid. Then what happens is, yes, the amount is important, but because there were a certain amount of followers, they want to see how many supporters there are. So if by donating £1 we have extra amount of supporters, then we will be getting that £1,000 on top of whatever we have raised, inshallah. So everybody is encouraged to donate generously, inshallah, and to get others to donate as well, inshallah. আমরা যে মসজিদের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ যে ডোনেশন তুলে হইতো প্রত্যেক ফ্রাইডে, এখন তো এই ব্যবস্থা রয়েছে না। সো আলহামদুলিল্লাহ অন্যান্য ব্যবস্থা করে বাড়াইছে যে এই কোম্পানি হলতের মাধ্যমে যদি আমরা এইভাবে মসজিদে লাগি ডোনেশন তুলি, তাহলে দিনের শেষের ভাগের মধ্যে যদি দেখা যায় যে আমরা যে মসজিদ একটু এদিকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্টার লইয়া তারা পয়সা উঠেছেন, তাহলে যেহেতু আমরা কিছু সবচেয়ে বেশি সাপোর্টার আছিল, LaunchGood একটা ডোনেশন কোম্পানি আছে, তারা কিতা করেন এইভাবে প্রতিযোগিতা নেই। প্রতিযোগিতার মধ্যে যদি দেখা যায় যে আমরা মসজিদের সবচেয়ে বেশি সাপোর্টার আছিল, তাহলে যতক্ষণ আমরা তুলছি তো কিন্তু আছেও, এর উপরে তারা আরো £1,000 বলাইয়া দিব ইনশাআল্লাহ। তো মসজিদের মধ্যে যখন আমরা তুলছি আলহামদুলিল্লাহ, এর উপরে আরো £1,000 আমরা এক্সট্রা পাইম ইনশাআল্লাহ। তো এই নেকি থেকে আমরা খুব বঞ্চিত থাকতাম না, নিজেও ডোনেশন করতাম, এবং আমরা যে প্রতিবেশী সকল আছেন বা আমরা ফ্যামিলি মেম্বার যারা আছেন তারাও আমরা জানাই দিতাম ইনশাআল্লাহ। যে বেশি দরকার না, খালি £1 করে যদি সবাই দিলেন ইনশাআল্লাহ, তাহলে আমরা সাপোর্টার বাড়বো, এবং সাপোর্টার বাড়ার কারণে ইনশাআল্লাহ আমরা আরো £1,000 যদি ডোনেশন করছেন না, কিন্তু যে কোম্পানির মাধ্যমে করলাম তারা এই £1,000 আর এক্সট্রা আমরা দান করবো ইনশাআল্লাহ। তো আমরা একটা থেকে বঞ্চিত থাকতাম না, বিরত থাকতাম না, মাহরুম থাকতাম না, আমরা নিজেও একটার মধ্যে জড়িত থাকতাম, এবং আমরা যে আত্মীয় স্বজন আছেন, ফ্রেন্ড সকল আছেন, যে প্রতিবেশী সকল আছেন, তারা লই আমরা শরীক হইতাম ইনশাআল্লাহ, এবং নেকি খামের মধ্যে আমরা আগুয়ানি থাকতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমরা এই সমস্ত জিনিসের উপর আমল করার তৌফিক দান করুক ইনশাআল্লাহ। এবং
আস্তে আস্তে ঈদের প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করুক ইনশাআল্লাহ। আগামীতে ঈদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইব, কুরবানি সম্বন্ধে কথাবার্তা হইব ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বিহামদি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম, ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান ওয়া আহসানুল জাযা।